Hello guys, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. సో ద్రోణా సిరీస్లో భాగంగా మనం వేవ్ ఆప్టిక్స్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఆల్రెడీ మనం 2 లెక్చర్స్ చూసాం, అవునా? సో ఫస్ట్ లెక్చర్ అండ్ సెకండ్ లెక్చర్లో ఎస్పెషల్గా మనం యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో ఫస్ట్ లెక్చర్లోనేమో మనం హైగన్స్ ప్రిన్సిపల్ కానీ, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, పాత్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఆ రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటి, సో ఇదంతా కూడా మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. సో దాని నెక్స్ట్ క్లాస్లో, సెకండ్ క్లాస్లో మనం యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫార్ములాస్ సో చాలా చేసాం, ఓకేనా? సో నౌ ఈరోజు టుడేస్ క్లాస్ ద లెక్చర్ నెంబర్ 3 ఆఫ్ ద వేవ్ ఆప్టిక్స్ చాప్టర్. సో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ సో ద సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్. సో ఒకవేళ మనకి యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి క్వశ్చన్ మిస్ అయితే సో డైఫ్రాక్షన్ నుంచి వస్తుంది, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ సో ద Fraunhofer diffraction and then సో ఇది 2 సార్లు వచ్చిందా? ఓకే, Fraunhofer diffraction. సో ద రిజాల్వింగ్ పవర్ అండ్ రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఆర్ హ్యూమన్ ఐ అండ్ ద టెలిస్కోప్. సో దాని తర్వాత పోలరైజేషన్. సో ఇంకొక 6th కూడా రాసుకోండి. సో దట్ ఈస్ ద బ్రూస్టర్స్ లా. యాక్చువల్గా పోలరైజేషన్లోనే వస్తుంది అది. సో రైట్, సో ద బ్రూస్టర్స్ లా. సో ఇవి మనకి ఈరోజు టార్గెట్స్ అమ్మ. సో ఇక్కడ ఎస్పెషల్గా మనకి సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సో ద బ్రూస్టర్స్ లా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? సో మిగిలిన ఇంపార్టెంట్ కాదా సార్ అంటే ఏదో ఒక షిఫ్ట్లో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ కూడా అడగొచ్చు, ఓకేనా? సో మనం అన్నిటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు సో ఈచ్ టాపిక్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ ఒక 2 or 3 క్వశ్చన్స్ అయితే నేను చేస్తాను క్లాస్లో. అండ్ ఎలా అయినా మాస్టర్ PYQ సిరీస్ రన్ అవుతుంది. సో యూ గైస్ నో దట్. సో దాంట్లో ఇంకా మనం ఓన్లీ ప్యూర్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాం, అవునా? సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టుడేస్ టాపిక్. సో ఫస్ట్ సి, సో జనరల్గా మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో? సో లైట్ ఇలా స్ట్రైట్, ఈ స్లిట్ 1 నుంచి లైట్ వచ్చింది. సో ఈ స్లిట్ 1 నుంచి లైట్ వచ్చింది. సో ఇది మనకు లైట్ ఇలా స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుంది. సో ఇక్కడంతా కూడా డార్క్, అంటే ఇక్కడ లైట్ అనేది ఎంటర్ కాకూడదు. సో ఇది మన ఎక్స్పెక్టేషన్, అవునా? ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. బట్ ఏం జరిగింది యాక్చువల్గా, లైట్ అన్నది వేవ్ ఫామ్లో ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల సో ఇలా వెళ్ళి సో ఇక్కడ బ్రైట్ ఫామ్ అయింది, సెంట్రల్ బ్రైట్ ఫామ్ అయింది. సో అంటే ఎక్కడైతే అసలు లైట్ ఎంటర్ అవ్వదు, సో అక్కడ డార్క్ స్పేస్ ఉంటుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో, సో అక్కడ ఒక సెంట్రల్ బ్రైట్ అన్నది ఫామ్ అయింది. యంగ్స్ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చూసాం. సో ఇక్కడ కంక్లూషన్ ఏమి ఇచ్చాం మనం, లైట్ అన్నది స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ అవ్వదు. మనం అంటే మనం కాదు, యంగ్స్ సైంటిస్ట్, ఓకే? సో లైట్ అన్నది స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ అవ్వదు. సో ఇట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్. సో ఆ వేవ్స్ ఎక్కడైతే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతాయో అక్కడ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ డార్క్ ఫ్రింజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఇది మనకు లాస్ట్ క్లాస్లోనే చూసాం. సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఇక్కడ సో ద అబ్జర్వేషన్ 2, సో ఇక్కడ సోర్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక అబ్స్టాకిల్ని ప్లేస్ చేసాం, అంటే లైట్ ఇక్కడ ఎంటర్ కాకూడదు. సో లైట్ సోర్స్ నుంచి లైట్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముంటుంది బేసిక్గా, సో లైట్ అనేది స్ట్రైట్ ఇలా వెళ్ళి సో ఇదంతా కూడా డార్క్గా ఉండాలి, అవునా? లైట్ ఇక్కడికి ఎంటర్ కాకూడదు. సో ఇది మన ఎక్స్పెక్టేషన్. బట్ రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుందంటే సో లైట్ అన్నది ఇటు బెండ్స్, ఇక్కడ లైట్ ఇలా బెండ్ అయ్యి సో ఇలా, సో ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ అరౌండ్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ఒపాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఎంటరింగ్ ద షాడో రీజియన్. సో ఈ షాడో రీజియన్లో కూడా ఎంటర్ అయ్యి సో ఇక్కడ డార్క్ కాదు, సో ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఒక బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అనేది ఫామ్ అయింది. జనరల్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటి, ఓన్లీ సో లైట్ ఇలా వచ్చింది, సో ఇక్కడే పడుతుంది, సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే బ్రైట్ రావాలి. బట్ లైట్ అన్నది ఇక్కడికి ఎంటర్ అయింది, ఇక్కడికి ఎంటర్ అయింది. సో ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్, ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ అరౌండ్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ఒపాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద షాడో రీజియన్. ఇక్కడ షాడో రీజియన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి సో అప్పుడు బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ ఫినామినానే మనం ఏమంటామంటే సో ద డైఫ్రాక్షన్ ఫినామినా, ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వేషన్ ఒకసారి చూడండి. సో మన సోర్స్ నుంచి ఇలా లైట్ రే తీసుకొస్తున్నాం. సో మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, ఓన్లీ ఇక్కడ పెడుతుంది అనుకుంటాం లైట్. సో ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్. బట్ యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే సో ఇలా ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద బ్రైట్ ఫ్రింజెస్, సర్క్యులర్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్. ఎప్పుడైతే మీరు ఇది పాయింట్ సోర్స్ తీసుకుంటారో సో ద సర్క్యులర్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ అనేవి పాయింట్ సోర్స్కి అయితే హైపర్బోలిక్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ వస్తాయి. ఇక్కడ డబుల్ స్లిట్లో. సో ఇక్కడ
ఫ్రమ్ హియర్ ద సర్క్యులర్ ఫ్రింజెస్ వి గెట్. ఓకేనా. సో అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మీకు లైట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ అవ్వదు. సో ద లైట్ బెండ్స్. సో లైట్ అన్నది సో బెండ్ అయ్యి సో షాడో రీజియన్లోకి కూడా ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఆ ఫినామినానే మనం ఏమంటామంటే డైఫ్రాక్షన్ అంటాం. సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం చూసేది ఏంటంటే ద సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్. సో నిన్న మనం చూసింది ఏంటి, డబుల్ స్లిట్, యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇక్కడ సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్లో ఓకే సో ఇలా సో ఇది స్లిట్ విడ్త్ అనమాట. ఇక్కడ స్లిట్ విడ్త్ని మనం ఒకటే స్లిట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రెండు ఉండవు. సో ఓన్లీ ఒకటి. యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో స్లిట్ 1 స్లిట్ 2 ఉంటాయి. ఆ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ డి కదా. సో ఇక్కడ ద స్లిట్ విడ్త్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఇది స్లిట్. సో ఈ స్లిట్ యొక్క విడ్త్ ఏ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ ప్లేస్ చేశారు. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద స్క్రీన్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటామంటే అగైన్ ద క్యాపిటల్ డి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, సో ఇక్కడ నుంచి సోర్స్ ఉంటుంది, లైట్ రే వస్తుంది. సో లైట్ రే అన్నది సో ఇటువైపు బెండ్ అవుతుంది, ఇటువైపు బెండ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఇక్కడ ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్. సెంట్రల్ బ్రైట్ని మనం ప్రైమరీ మ్యాక్సిమా అంటామమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ సిబి. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే సో ద ప్రైమరీ మ్యాక్సిమా, ద ప్రైమరీ మ్యాక్సిమా. అండ్ సో సెకండ్ ఇక్కడ లెట్స్ సే ద ఫస్ట్ బ్రైట్, దీన్ని ఫస్ట్ బ్రైట్ ఆర్ ఫస్ట్ బ్రైట్ని మనం ఏమంటామంటే సెకండరీ మ్యాక్సిమా అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ బ్రైట్ ఆర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, క్వశ్చన్లో ఒకవేళ మనకు సెకండరీ మ్యాక్సిమా అంటే సో ఇట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ బ్రైట్ అనమాట. ఓకే. సో ద సెకండరీ మ్యాక్సిమా. సో ఇలా మనకి ఫ్రింజెస్ అన్నవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో బట్ ఇక్కడ ద థింగ్ ఏంటంటే యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనకి ఫ్రింజ్ విడ్త్ అంటే బ్రైట్ ఎంత ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఉందో డార్క్ది కూడా అంతే ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఉంటుంది. అవునా. సో ఈచ్ బ్రైట్ అండ్ ఈచ్ డార్క్ ఫ్రింజ్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఇన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. బట్ డైఫ్రాక్షన్కి వచ్చేసరికి సెంట్రల్ బ్రైట్ అన్నది ఎక్కువ విడ్త్ ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ ఫ్రింజ్ విడ్త్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో దానికి ఫార్ములా ఏంటన్నది నేను ఇస్తాను. ఓకే, క్లియరా. చాలా. సో నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ద లొకేషన్ ఆఫ్ డార్క్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ యూ ద ఫార్ములాస్. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో సో ద ఏ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్ ద డార్క్ ఫ్రింజెస్. సో లెట్ మీ రైట్ ఫర్ ద డార్క్ ఫ్రింజెస్ ఆర్ దిస్ ఫార్ములా హోల్డ్స్ ట్రూ ఫర్ ఎనీథింగ్. సో ద ఏ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ లెట్స్ సే ఫర్ ద డార్క్ ఫ్రింజెస్. లెట్స్ రైట్ ద డార్క్ ఫ్రింజెస్. సో ఇక్కడ లెట్స్ రైట్ ఫస్ట్ డార్క్ కదా. ఓకే ఫైన్. సో ఫర్ ద డార్క్ ఫ్రింజెస్ లేదంటే సో హియర్ లొకేషన్ ఆఫ్ బ్రైట్ అండ్ డార్క్ అంటే జస్ట్ రైట్ ద డయాగ్రామ్. సో ఫస్ట్ డార్క్ నుంచి సో విల్ రైట్ ద ఫార్ములాస్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ లేదంటే ఈ స్లైడ్ డిలీట్ చేద్దాం. లేదంటే ఇక్కడ జనరల్ ఫార్ములా రాస్తాను, ఈ స్లైడ్ అలా ఉంచండి, లాస్ట్కి రాద్దాం. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ డార్క్ సో ద ఏ సైన్ థీటా విల్ బికమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద లాంబ్డా. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి సో ఇఫ్ ద థీటా ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ సో ద సైన్ థీటా టెండ్స్ టు థీటా అనమాట. సో ద థీటా వీ టేక్ వెరీ స్మాల్. డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఇస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెరివేషన్ మీకు అంత అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో ద సైన్ థీటా విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సో లాంబ్డా బై ఏ. సో యాజ్ ద థీటా ఈజ్ వెరీ స్మాల్ సో ఐ కెన్ రైట్ సో దట్ సైన్ థీటా టెండ్స్ టు థీటా. ఓకే. సో ఫ్రమ్ హియర్ so the theta will be equals to lambda by a. So this is a position, angular position of first dark. So theta is equals to lambda by a. So this is the angular position of first dark. Gurtu pettukondi formula. So the angular position of first dark, whereas so the position of first dark from the సెంట్రల్ బ్రైట్ నుంచి సో ఫస్ట్ డార్క్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో దట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై సో ద y1d విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d లాంబ్డా బై a. సో ద y1d ఫస్ట్ డార్క్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం, తర్వాత బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకేనా. సో ఇది ఫస్ట్ డార్క్ అనమాట. సో అలానే ద సెకండ్ డార్క్ సో ద సెకండ్ డార్క్ విల్ బీ సో 2d లాంబ్డా బై a అండ్ థర్డ్ డార్క్ సో విల్ బీ ఎట్ 3d లాంబ్డా బై a. డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ.
Okay, so like that. So the nth dark, so the y nth dark, so will be equals to, so n d lambda by a. సో ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అక్కడ మనకి యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో సో ద ఫస్ట్ బ్రైట్ d lambda by d, సెకండ్ బ్రైట్ 2d lambda by d, సో థర్డ్ బ్రైట్ 3d lambda by d, సో ద nth బ్రైట్ nd lambda by d. సో ఇక్కడేమో డార్క్కి ఆ ఫార్ములా వస్తుంది. సో డార్క్కి d ప్లేస్లో a పెట్టండి అంతే. సో y nth డార్క్ ఈజ్ nd lambda by a. అక్కడ nth బ్రైట్ nd lambda by d, ఇక్కడ nth డార్క్ nd lambda by a, స్లిట్ విడ్త్ అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, అక్కడేమో 2 స్లిట్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ స్మాల్ d, ఇక్కడ స్లిట్ విడ్త్ a. సో ఇవి పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద డార్క్ ఫ్రింజెస్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్. సో అలానే ఇఫ్ యూ రైట్ ద ఫస్ట్ యాంగులర్ పొజిషన్స్, సో ద యాంగులర్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద డార్క్ ఫ్రింజెస్, సో theta 1d it will be at lambda by a, so theta 2d so which is at 2 lambda by a, so theta 3d so which is at 3 lambda by a, so like that. So theta nd will be equals to, so n lambda by a. So these are the positions of the dark fringes. Okay, angular positions and normal positions. ఓకేనా, ఇవేంటి సెంట్రల్ బ్రైట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయని చెప్పేవి. ఓకేనా, సో అలానే సో సెంట్రల్ బ్రైట్ ఆర్ ప్రైమరీ మ్యాక్సిమా. సో మనకి ఇది దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఏ, సో అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్క్రీన్. సో ఈ స్క్రీన్ మీద మనకి ఇక్కడ సో ద సెంట్రల్ బ్రైట్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్. సో ఫస్ట్ బ్రైట్ ఇలా ఉంటుంది. సో బేసిక్గా సెంట్రల్ బ్రైట్ అన్నది కొంచెం విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ 2d lambda by a. సో ద విడ్త్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద విడ్త్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బ్రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2d lambda by a. So whereas other fringes will have, so whereas other fringes width, మిగిలినవన్నీ కూడా ఎంత విడ్త్ ఉంటాయంటే, సో d lambda by a, d lambda by a. ఓకేనా, క్లియర్, అండర్స్టూడ్ దిస్ పాయింట్ గైస్ ఎవ్రీవన్. చలో, సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, సో నౌ where the first bright will form. So the first bright, so it forms at a distance, so the y 1b which is equals to 3d lambda by 2a. So the first bright will form at 3d lambda by 2a, and so the second bright will form at a distance of, so 5d lambda by 2a. Okay, so the third bright will form at a distance of 7d lambda by 2a. So where, so the nth bright will form at a distance of 2n plus 1 into d lambda by 2a. So 2n plus 1 into d lambda by 2a. So these are the positions of the bright fringes in the case of the Young's double slit, single slit diffraction lo. So okay na, so ikkada n is equals to, so you guys have to write from, so 1 2 3 and goes on. సో n 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, సో 2 plus 1 3, 3d lambda by 2a. సో n 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 5d lambda by 2a. సో n 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 7d lambda by 2a. సో ఇలా వస్తాయి. సో అలానే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద యాంగులర్ పొజిషన్స్, సో ద theta 1b is equals to simply 3 lambda by 2a, 3 lambda by 2a. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్, సో theta 2b is equals to, so 5 lambda by 2a. These are the angular positions. Theta 3b is equals to, so 7 lambda by 2a. So like that, so theta nth bright will be equals to, so 2n plus 1 into, so lambda by 2a, where, so the n is equals to 1 2 3 and goes on. ఓకేనా, సో ఇవి జనరల్ ఫార్ములాస్. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెయిన్గా ఏంటంటే, ఫస్ట్ డార్క్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది,
దాని nth డార్క్ ఫార్ములా ఏంటి అండ్ టీటా ND ఫార్ములా ఏంటి. అండ్ దెన్ సో నెక్స్ట్ సో విత్ సెంట్రల్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అన్నది అదర్ ఫ్రింజెస్ కంటే డబుల్ ఉంటుంది. సో అదర్ ఫ్రింజెస్ d/λ ఉంటే సెంట్రల్ బ్రైట్ డబుల్ ఆఫ్ ద అదర్ ఫ్రింజెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో వేరాస్ సో బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి, యాంగులర్ పొజిషన్స్ అండ్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అక్కడ మనం యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో సో ద YNB nth బ్రైట్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ND/λ/D. డార్క్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, సో YND is equals to 2n-1 into d/2D. సో వేర్ n స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1, 2, 3 and 4. సో ఇక్కడ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో సో ద nth డార్క్ విల్ ఫామ్ ఎట్ ND/λ/A. సో వేరాస్ సో ద nth బ్రైట్ 2n+1 into d/2A, 2n+1 into d/2A. క్లియర్. సో దీస్ ఫార్ములాస్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకేనా, కాన్సెప్ట్ క్లియరా. చలో సో ద nth బ్రైట్ సో ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా. సో దిస్ స్లైడ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో సెంట్రల్ బ్రైట్ సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఆఫ్ 2d/A. So whereas this one is d/A. So this one also d/A. So this one also d/A. So d/A. So central bright matram double untadi. Okay na, this is the fringe width. So next, so the Fraunhofer diffraction. So ikkada simple concept em ledu. So idi manaku slit kada, slit ki so very close ga if we place the convex lens, సో ఇలా కాన్వెక్స్ లెన్స్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఈ రేస్ని కన్వర్ట్ చేపిస్తుంది ఒక ప్లేస్లో. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ లెట్స్ ఏ F అనుకుంటే, సో దిస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్లిట్ అండ్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ క్యాపిటల్ D. సో ఈ స్లిట్ యొక్క విడ్త్ వచ్చేసరికి A. సో ఈ ఫ్రాన్హాఫర్ డైఫ్రాక్షన్లో ఏంటంటే సింపుల్గా సో వీ కెన్ రైట్ ద ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్రాన్హాఫర్ డైఫ్రాక్షన్ సో ద D విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు F. సో D ప్లేస్లో మనం F తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఓకేనా. సో ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇంతే, ఇక మీరు పెద్దగా చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ. సో ద D ప్లేస్లో F తీసుకోవాలి. సో ఈ D లెంత్ అంటే ఇది వెరీ క్లోజ్గా ప్లేస్ చేస్తాను, చాలా దగ్గరగా. సో దీని ఫోకల్ లెంత్ ఎంత అయితే ఉంటుందో సో అక్కడ అంటే ఇవి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ రేస్ ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతాయి. సో ఎక్కడ కన్వర్జ్ అవుతాయి, ఫోకల్ లెంత్ దగ్గర కదా కాన్వెక్స్ లెన్స్కి. సో ఎక్కడైతే కన్వర్జ్ అవుతున్నాయో అది ఫోకల్ లెంత్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫోకల్ లెంత్ డిస్టెన్స్. సో అదే డిస్టెన్స్ మనకి D కూడా అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది వెరీ క్లోజ్ టు స్లిట్ ఉందన్నమాట. సో ఈ స్మాల్ డిస్టెన్స్ అనేది నెగ్లిజిబుల్. సో D ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు F అనమాట. ఓకేనా. సో D ప్లేస్లో F రాసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు ఫ్రాన్హాఫర్ డైఫ్రాక్షన్లో. చలో. సో నౌ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమాస్. సో జనరల్గా the intensity formula is given as I is equals to I0 into sin square beta by so the beta square. So sin square beta by beta square. So this is a formula for so the intensity. So where I is a I0 is a intensity on the screen. So maximum intensity on the screen ఏ ఫ్రింజ్ ఉంటది, సో ఆబ్వియస్గా బ్రైట్ ఫ్రింజ్ కదా, దాని విడ్త్ ఎక్కువ. సో కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ అనేది దేనికి ఉంటుంది, సో ఫర్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్. సో ద I0 ఈజ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ అని డైరెక్ట్ చెప్పేసేయచ్చు. సో ఇక్కడ సో దిస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్స్ 5/2 యాక్చువల్గా. సో ద ఫార్ములా ఫర్ ద బీటా ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5/2. సో మీకు 5 అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, ఫేజ్ డిఫరెన్స్. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని shall I write in terms of the path difference 1/2 into so 5 ప్లేస్లో 2π/λ into delta x రాసుకోవచ్చా, 2π/λ into delta x, రైట్. సో ద బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ సో ఇక్కడ 2π/λ ఇంటూ సో డెల్టా ఎక్స్ ప్లేస్లో shall I write a sin theta. సో డెల్టా ఎక్స్ ప్లేస్లో shall I write a sin theta. సో ఇక్కడ నుంచి so 2 gets cancelled. So the beta will be equals to so π/λ into a sin theta. So this is the formula for beta. So central bright kaite for central bright, see here, for central bright so the theta will be 0.
టీటా 0 అయితే బీటా 0 అవుతుంది. ఓకేనా? సో టీటా 0 అయితే సైన్ 0 is 0. సో అప్పుడు బీటా 0 అవుతుంది. 0 into something will become 0. సో ఇప్పుడు సో ద ఐ మ్యాక్స్, సో ద ఇంటెన్సిటీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఐ నాట్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ బీటా బై బీటా స్క్వేర్. సో ఇఫ్ యూ రైట్ సో ద limit which tends to beta tends to 0, so if you write like this, limit beta tends to 0, so sin square beta by beta square, so this value is going to be 1. So ee value 1 aithe, so then I will become so I naught central bright ki, so I will become I naught anamata. Okay na? So for the central bright I is I naught, so the beta is pi by lambda into a sin theta, and then so the intensity formula is this much. ఓకే, క్లియర్? చల్. సో ఇక్కడ ఫ్రాన్హాఫర్ ప్లేస్లో మీరు ఏం చేయండి, సో ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద స్లిట్. ఒకటే స్లిట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వెరీ క్లోజ్ టు స్లిట్స్, దట్స్ వై డి ఈజ్ approximately equals to f. సో ఇది కూడా ఓకే కదా, I is equals to I naught into sin square beta by sin beta square. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ, సో మ్యాక్సిమాకి ఇంటెన్సిటీ ఏముంది, సో ఫర్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ సో ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి I naught. సో ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్కి. సో దీని తర్వాత ఫస్ట్ బ్రైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ సో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది ఫస్ట్ బ్రైట్ అనుకుంటే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్రైట్ ఇంటెన్సిటీ ఇంకా తగ్గుతుంది. సో లైక్ దిస్ విల్ బి ద సెకండ్ బ్రైట్. సో అట్లా ఇంటెన్సిటీ అన్నది సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సో ఇలా తగ్గుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. సో అదే మనకి యంగ్సెట్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఇంటెన్సిటీ మనం ఎలా చూసాం, మ్యాక్సిమం 4i మినిమం 0. సో ఆ గ్రాఫ్ ఐడియా ఉందా, మీ క్లాస్లో ఇచ్చాను. సో అన్నిటికీ ఇలా మ్యాక్సిమం 4i ఉంటుంది. ఏ బ్రైట్కైనా ఏ డార్క్కైనా కూడా 0, ఏ బ్రైట్కైనా కూడా మ్యాక్సిమం ఈజ్ 4i. ఓకేనా? సో ఇది డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో. సో వేరే సింగిల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి దిస్ వన్. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, డైరెక్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి అనమాట. సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ డన్. అండ్ నెక్స్ట్ సో క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు, కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తాను, సో జాగ్రత్తగా చూడండి. మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు. సో ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ స్లిట్ ఆఫ్ విడ్త్ దిస్ మచ్. సో ద స్క్రీన్ ఈజ్ 2 meters away from the slit. The width of the central maximum. See ఇక్కడ ఒకటే స్లిట్ ఇచ్చారు, ద ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ స్లిట్ ఆఫ్ విడ్త్, ఒకటే స్లిట్ అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, సో దిస్ ఈజ్ ద సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్. సో ద విడ్త్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ ఈజ్ 2d lambda by a according to the formula. So then 2 into, so d is 2 meters, 2 meters, lambda 580 nanometers. So 580 into 10 to the power minus 9 by, so what is A? A is 0.3 mm. So 0.3 into 10 to the power minus 3. So now can you guys do this calculation? So ఇదంతా సో చూడండి. సో దీన్ని 3 into 10 to the power minus 4 రాసుకోండి. సో అప్పుడు 4 సో ఓకే, సో యూ గైస్ డూ దిస్ క్యాల్కులేషన్. సో ఎంత వస్తుందో చూడండి. సో ద W is equals to, I guess you should get 7.7 into 10 to the power minus 3 meters you'll get. Okay, so this is the final answer. You guys take care of the calculations. So easy formula based question direct. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫర్ ఏ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా, సో డైఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సింగిల్ స్లిట్ హూజ్ విడ్త్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ లైట్. ఓకే, డి ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్క్రీన్ అండ్ ద స్లిట్. సో ద విడ్త్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా, సో ఇక్కడ ఏమడుతున్నారు, సో ద విడ్త్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా, సెంట్రల్ బ్రైట్, సో విచ్ ఈజ్ సింప్లీ 2d lambda by a, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. 2d lambda by a, 2da by lambda కాదు, 2d lambda by a, ఆప్షన్ సి. ఇక థింక్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ క్వశ్చన్ గురించి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు క్వశ్చన్లో, ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు. సో ఫ్రమ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సోర్స్ ఫాల్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ స్లిట్ విచ్ ఈజ్ 1 mm వైడ్. సో ఏ ఇచ్చారు. సో రిజల్టింగ్ ద డైఫ్రాక్షన్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ఏ స్క్రీన్ 2 meters, క్యాపిటల్ డి ఇచ్చారు. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్.
సో సెంట్రల్ బ్రైట్ ఇక్కడ ఉంటే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డార్క్, సెంట్రల్ బ్రైట్ ఇక్కడ ఉంది, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డార్క్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఫస్ట్ డార్క్స్ అంటున్నారు. సో ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్. ఫ్రమ్ సెంట్రల్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ కాదు, ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ అంటే ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నారు. రెండు డార్క్ ఫ్రింజెస్ మధ్యలో, సెంట్రల్ బ్రైట్కి ఇటు ఒక డార్క్ ఉంటుంది, ఇటు ఒక డార్క్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ డార్క్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో మీకు ఇదేం తెలుసు, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి d lambda by a, ద ఫస్ట్ డార్క్, అవునా? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ డార్క్ కూడా d lambda by a, రైట్? సో దేర్ ఫోర్, సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సో టూ ఫస్ట్ డార్క్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో విచ్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d lambda by a plus d lambda by a. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ద 2d lambda by a. లేదంటే మీరు సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు, సో సెంట్రల్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ యొక్క విడ్తే టూ డార్క్ ఫ్రింజెస్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ కదా. ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్రైట్ ఉందమ్మా, ఈ సెంట్రల్ బ్రైట్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డార్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్ అనుకోండి, మొత్తం ఇక్కడ నుంచి డార్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి డార్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి డార్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అంటే ఈ డార్క్కి ఈ డార్క్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏంటిది, ద సెంట్రల్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ యొక్క విడ్తే కదా, అంతేనా? సో అదే మనకు ఫార్ములా కూడా వచ్చింది. సో 2 ఇంటూ అగైన్ d 2 meters away, lambda 600 nanometers. సో a విడ్త్ ఎంత ఇచ్చారు, సో 1 mm. సో 1 ఇంటూ 10 to the power minus 3. సో ఎంత వస్తుంది చూడండి ఇది. సో 2 ఇంటూ 2 4, 4 ఇంటూ 6 24 ఇంటూ 10 to the power minus 7 ఇంటూ ఎంతనా 4 ఇంటూ 6 24 ఇంటూ 10 to the power minus 7 ఇంటూ 10 to the power 3. సో విచ్ ఈస్, సో 24 ఇంటూ 10 to the power minus 4. So 24 into 10 to the power minus 4 and I can write it as, so 2.4 into 10 to the power minus 3, so which is 2.4 mm. 2.4 mm. Option D is the correct one. Clear? Easy question. So next question చూడండి. A linear aperture whose width is 0.02 centimeters is placed immediately in front of a lens of focal length 60 centimeters. So the aperture is illuminated normally by a parallel beam of light of wavelength this much. So the distance of the first dark band of the diffraction pattern from the central screen, ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ని ప్లేస్ చేశారు. సో ఇది స్లిట్ విడ్త్, ఇక్కడ దీనికి వెరీ క్లోజ్గా see here. సో అపర్చర్ యొక్క విడ్త్ ఇంత. సో ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో అవునా, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద సో మనకు ఫస్ట్ డార్క్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందని అడుగుతున్నారు. సో ద y1d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ద d lambda by a. సో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ డార్క్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ద డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్, సో d lambda by a. సో ఇక్కడ మనకి in the case of ఇది Fraunhofer diffraction convex lens ఉంది అంటే, so you can take like, so the capital D is equals to, so the F, so the D will be taken approximately equals to F. So direct గా so D into F by A. సో ఇక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సరే D ప్లేస్లో F, సో F ఇంటూ ల్యాండా బై A అంతేనా. సో D ప్లేస్లో F సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫోకల్ లెంత్ 60 centimeters, 60 into 10 to the power minus 2. So lambda 5 into 10 to the power minus 5. So and then, so the width, so 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2. 0.02 ని 2 into 10 to the power minus 2 రాశాను. మళ్ళీ సెంటీమీటర్స్ని మీటర్లోకి మార్చడానికి మళ్ళీ 10 to the power minus 2 రాశా. సో ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి, సో దిస్ ఈస్ 300 అంటే 3 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 2 minus 5 into 10 to the power 2. So by 2. So this comes out to be ఎంత వస్తుంది చూడండి. సో 1.5 into 10 to the power minus 1. So 1.5 into 10 to the power minus 1. So which is nothing but 1.5 into 10 to the power minus 1 అంటే దీన్ని 0.15 into 10 to the power minus 2 రాసుకోవచ్చా. So which is nothing but 0.15 centimeters. So 0.15 centimeters, option A. Okay na? Clear a concept everyone? Done guys? Chalo. So ముందుకు వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి.
A parallel beam of monochromatic light of wavelength this much is incident normally on a single narrow slit. Slit width ఇచ్చారు, wavelength ఇచ్చారు. A is given, lambda is given. The light is focused by a convex lens placed on a screen of focal length. Okay. So the first minimum will be formed. So for the angle of diffraction is equals to. So the first minimum ante first dark. So for the angle of diffraction ante em adugutunnatlu question lo. So theta 1d adugutunnaru. Okay na? So they are asking theta 1d. What is theta 1d formula? Simply lambda by a, the angular position of the first minimum, the angle of diffraction of the first minimum ante theta 1d. So lambda meeku telusu 5000 angstroms. 5000 ante 5 into 10 to the power 3. Angstrom ni 10 to the power minus 10 రాసుకోండి. ఏ ఎంత ఇచ్చారు 0.1 mm. 1 దీన్ని ఎలా రాసుకుంటున్నాను 1 into 10 to the power minus 3 into mm ని 10 to the power minus 3. ఓకేనా? సో దెన్ ఇక్కడ 5 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 10. సో 10 to the power minus 6ని పైకి పంపిస్తే 10 to the power 6. సో విచ్ ఈస్ 5 into 10 to the power minus 1. సో విచ్ ఈస్ 0.5 meters. సారీ యాంగిల్ కదా. సో దిస్ టీటా 1d. సో సి ఇక్కడ మనకి బేసిక్గా టీటా 1d అంటే సో ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ద ఏ సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ల్యాండా. అవునా? సో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ చేస్తుంది ఏంటి, టీటా 1d ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ల్యాండా బై ఏ. టీటా చాలా స్మాల్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని సైన్ టీటా ప్లేస్లో టీటా తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ టీటాని మనం ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి సైన్ టీటా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో ద సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ల్యాండా బై ఏ. ల్యాండా బై ఏ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ 0.5 వచ్చింది. సో సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.5 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ sin theta is equals to 1/2. So theta must be equals to 30 degrees kada. Theta must be equals to the 30 degrees. Option C. Done? Clear guys? Understood everyone? Chalo. So next question chudandi. So in a diffraction pattern due to a single slit of width A, so the first minimum is observed at an angle 30 degrees. So the light of wavelength this much is incident on the slit. So the first secondary maximum. So the first secondary maximum observed at an angle. What is first secondary maximum? Secondary maximum ante first bright. So secondary maximum means the secondary maxima is nothing but the first bright. First bright. Okay. So ఇప్పుడు shall I write? So we know that for the second maxima, so the theta sin theta must be equals to 2 lambda by a. The sin theta must be equals to 2 lambda by a. So ikkada, so the theta is given already. So the first minimum is observed at an angle of 30 degrees అంటే lambda by a is given already. So the lambda by a is equals to, so how much, 30 degrees or else the sin theta is equals to lambda by a kada first daniki, right? So theta is given, sin 30 degrees is equals to, so lambda by a, so which is nothing but lambda by a is equals to 1/2. So the value is given. So now they simply, so they are asking what is the theta 2d. So ila raskondi better. So theta 2d is equals to 2 into lambda by a. So first daniki lambda by a. So this is 2 into lambda by a. So then, so sin kada. Okay, my bad. Sin theta is equals to, so 2 into lambda by a. Right. So now, so we know that the sin theta is equals to, so 2, what is lambda by a? 1/2. So the secondary maxima will be equals to sin theta is equals to 2 lambda by a. Avuna? So first maxima, first minimum kaite, first maxima kada. Sorry. My bad. Very good. Very sorry. So the sin theta for the first maxima, theta 1b adugutunnaru kada. So I am dark రాసాను formula. So this is 3 lambda by 2a. Right? So 3 lambda by 2a. So then, so here I can write, so 3/2 into,
సో lambda by a ప్లేస్లో ఏం రాయాలి 1/2. సో ఐఎమ్ థింకింగ్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ డార్క్, మై బ్యాడ్. సో దిస్ ఈజ్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా మీన్స్ ద ఫస్ట్ బ్రైట్ విల్ అక్కర్ ఎట్ ఏ యాంగులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ 3 lambda by 2a. ఐడియా ఉందా? సో ద ఫస్ట్ బ్రైట్ అక్కర్స్, ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ద ఫస్ట్ బ్రైట్ ఎక్కడ ఉంది అది? సో ద ఫస్ట్ బ్రైట్ అక్కర్స్ ఎట్ ఏ 3 lambda by 2a అనమాట. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. వెర్ ఈజ్ దట్? సో ఇప్పుడు మనకి lambda by a అంటే తెలుసు 1/2. సో ఇక్కడ నుంచి సో 3/4. సో దేర్ ఫోర్ సో ద సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/4. సో ద టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3/4. సో ఇక్కడ టీటా స్మాల్ అన్నప్పుడు మాత్రమే టీటా 1b అట్లా తీసుకోండి. సో సమ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు సైన్ టీటానే కంపల్సరీ తీసుకోండి. సో ద సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3/4 ఆప్షన్ బి. డన్ గైస్, క్లియర్? చల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది మీరు చేస్తారా? సో ఇన్ ఏ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ 2 slits are 1 mm apart. సో అండ్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ 1 meter away. సో డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో 2 slits, స్మాల్ డి ఇచ్చారు, సో క్యాపిటల్ డి ఇచ్చారు 1 meter. చలో. సో ఈ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు lambda ఈజ్ యూజ్డ్. సో వాట్ విల్ బీ ద విడ్త్ ఆఫ్ ఈచ్ స్లిట్ ఫర్ ఆబ్టైనింగ్ 10 maxima ఆఫ్ డబుల్ స్లిట్ వితిన్ ద సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా ఆఫ్ ద సింగిల్ స్లిట్. సో సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా ఎంత విడ్త్ ఉందో అక్కడ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో 10 maxima రావాలంటున్నారు. అప్పుడు మనకి ఆ స్లిట్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి డైఫ్రాక్షన్లో? ఓకేనా? సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమని అడుగుతున్నారు? సో ద 10 maxima. సో వాట్ విల్ 10 maxima in central in double slit experiment, in double slit is equals to so the central bright of single slit. ఓకేనా? ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థం చేసుకోండి. 10 maxima ఆఫ్ ద డబుల్ స్లిట్. సో 10 maxima ఆఫ్ ద డబుల్ స్లిట్ అంటే సో 10 ఇంటూ సో 10 maxima means d lambda by d, 10 d lambda by d. So is equals to, so what is the central bright of the single slit? So the central bright formula is 2d lambda by a. So 2d lambda by a. So ikkada the d lambda gets cancel. Manam em find cheyali? So a find cheyali. So the 10 by d is equals to so 2 by a. So from here I can write so the a is equals to 2d by 10. Okay now, so a is equals to 2 into what is d? D is given small d, so 1 mm. So 1 into 10 to the power minus 3 by 10. So this comes out to be 1 by 5 ante 0.2 into 10 to the power minus 3. So which is nothing but 0.2 mm. So which must be 0.2 mm. Option A is the correct answer. Concept అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? చా. సో ఇది మనకు సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ గురించి కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకుంది. సో నెక్స్ట్, సో యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి థియరీలో అడగవచ్చు. సో ఇక్కడ 2 coherent సోర్సెస్ ఫ్రమ్ 2 slits తీసుకుంటాం. ఇక్కడేమో ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ మెనీ పాయింట్ సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఆన్ ద సేమ్ స్లిట్. సో అంటే ఏంటంటే, సో మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. సో యాక్చువల్గా సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్లో సో ఈ సింగిల్ స్లిట్లో ఇక్కడ ఇన్ఫనైట్ సోర్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఒక్కొక్క సోర్స్ నుంచి మళ్ళీ వేవ్లెట్స్ వచ్చేసి సో దే ఫార్మ్ ద సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. సో సెకండరీ వేవ్లెట్స్ ఆర్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ సోర్సెస్ ఉంటాయి దీంట్లో మనకి. సో అదే పాయింట్ ఇక్కడ రాశాను. ఓకేనా? చలో. సో ఇట్ ఈస్ మెనీ పాయింట్ సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఆన్ ద సేమ్ స్లిట్. సో దెన్ స్లిట్ విడ్త్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్. డి అన్నది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ద స్లిట్ విడ్త్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద వైడిఎస్సి. వైడిఎస్సి కంటే కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది స్లిట్ విడ్త్. నెక్స్ట్, సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాక్సిమాస్ ఆర్ సేమ్. అవునా? అన్ని మ్యాక్సిమాకి సో ద ఐ మ్యాక్సిమమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4i, వెరాస్ సో ద ఐ మినిమమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఫర్ ఐడెంటికల్ స్లిట్స్. ఇది ఎప్పుడు? ఫర్ ఐడెంటికల్ స్లిట్స్. సో ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సక్సెసివ్ మ్యాక్సిమమ్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజెస్. బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ ఫ్రింజెస్ డిక్రీజెస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్.
సో మీకు ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను కదా. సో ఇంటెన్సిటీ అన్నది తగ్గుకుంటూ వెళ్తుంది ఇలా. సో సెంట్రల్ బ్రైట్ది చాలా ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది, ఫస్ట్ బ్రైట్ తక్కువ, సెకండ్ బ్రైట్ది ఇంకా తక్కువ, థర్డ్ బ్రైట్ది ఇంకా తక్కువ. సో అట్లా ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్లో. ఓకే, సో ఆల్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇక్కడ ఆల్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ విల్ హ్యావ్ సో ద d lambda by d. సో ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ ఈస్ డబుల్ దట్ ఆఫ్ ద అదర్ ఫ్రింజెస్. అవునా? సో ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్రైట్ది 2d lambda by a ఉంటే సో అదర్ ఫ్రింజెస్ది d lambda by a ఉంటుంది. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రింజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో ఫ్రింజెస్ డిసపియర్ వెరీ సూన్ ఆఫ్టర్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్. సెంట్రల్ బ్రైట్ తర్వాత వాటి ఇంటెన్సిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో వాటిని మనం నేక్డ్ ఐతోని అబ్జర్వ్ చేయలేము. ఓకేనా? క్లియర్? చల్. సో ఇది మనకి సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ గురించి కాన్సెప్ట్. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ అ రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అండ్ రిజాల్వింగ్ పవర్ అనమాట. సో రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ అన్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ అ power or the ability of the instrument to produce distinctly separate images of two close objects. That is, it is the ability of the instrument to resolve or to see separate images of the two close objects. ఏం లేదు, మీకు సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్తాను చూడండి. ఒక 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇలా సమ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. సో వాటి రెండింటిని మనం ఎంత దగ్గర పెడితే ఆ 2 సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్గా మనం చూడొచ్చు. మరీ క్లోజ్గా పెట్టామనుకోండి, ఆ 2 మనకు ఒకదానిలాగే కనిపిస్తాయి. అవునా? సో వాటిని ఎంత క్లోజ్గా పెడితే మనం ఆ రెండింటిని ఇదొక సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇదొక సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో దాన్నే రిజాల్వింగ్ పవర్ అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, సో అన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ 2 స్టార్ సిస్టమ్ త్రూ ఏ టెలిస్కోప్. సో లో యాంగులర్ రిజల్యూషన్తోని 2 కూడా ఒకదానిలాగా కనిపిస్తున్నాయి. సో విత్ హై యాంగులర్ రిజల్యూషన్తోని సో ఈ 2 కొంచెం డిస్టెన్స్ అంటే సపరేట్గా కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ 2 కంబైన్ అయ్యి కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఎక్కువ అనమాట విత్ హై యాంగులర్ రిజల్యూషన్. ఇక్కడ రిజాల్వింగ్ పవర్ తక్కువ అనమాట. క్లియరా? రిజాల్వింగ్ పవర్ అంటే ద ఎబిలిటీ టు డిస్టింగ్విష్ 2 క్లోజ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అవి మినిమం ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటే సో మనం వాటిని అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం. అంటే డిస్టింక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా ఇదొక ఆబ్జెక్ట్ అని అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం, సపరేట్గా చూడగలుగుతాం. దాన్నే మనం రిజాల్వింగ్ పవర్ అంటాం. సో ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో అది చూద్దాం మనం ఇక్కడ. సో రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అంటే ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ కెన్ బి వ్యూడ్ డిస్టింక్ట్లీ. సో ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఎంత మినిమం డిస్టెన్స్ ఉంటే వాటిని మనం సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్గా చూడగలుగుతాం. సో దట్ డి మినిమమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిజాల్వింగ్ లిమిట్. సో ద డి మినిమమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అనమాట. సో రిజాల్వింగ్ పవర్ రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అన్నవి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటాయి. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో 1 రిజాల్వింగ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 రిజాల్వింగ్ లిమిట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆ రెండింటిని మనం ఎంత దూరంలో పెడితే వాటిని సపరేట్గా చూడగలుగుతాం. సో ఆ ఎబిలిటీని మనం రిజాల్వింగ్ పవర్ అంటాం. సో అప్పుడు ఆ డిస్టెన్స్ ఉందో, ఆ రెండింటి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ని రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అంటాం అనమాట. సో ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ కెన్ బి వ్యూడ్ డిస్టింక్ట్లీ ఈస్ కాల్డ్ రిజాల్వింగ్ లిమిట్. సో ఈ 2 కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటాయి. ద రిజాల్వింగ్ పవర్ సో ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రిజాల్వింగ్ లిమిట్. రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఎంత తక్కువ ఉంటే రిజాల్వింగ్ పవర్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది, రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే రిజాల్వింగ్ పవర్ అంత తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్? చల్. నౌ ఫర్ ద మైక్రోస్కోప్ ఆర్ ద హ్యూమన్ ఐ, సో వాట్ విల్ బీ ద రిజల్యూషన్ లిమిట్ అండ్ రిజల్యూషన్ పవర్, రిజాల్వింగ్ పవర్. సో రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అండ్ రిజాల్వింగ్ పవర్. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద హ్యూమన్ ఐ. ఓకే, సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లెట్స్ సే డి. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం సమ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ టీటాతో చూస్తున్నాం. సో దిస్ డిస్టెన్స్ లెట్ ఇట్ బి ఆర్. సో దిస్ డిస్టెన్స్ లెట్ ఇట్ బి దిస్ విల్ బి టీటా, దిస్ పార్ట్. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ డి. సో ఇక్కడ నుంచి సో యాక్చువల్గా ద రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఈజ్ గివెన్ ఫర్ ద మైక్రోస్కోప్ యాజ్ సో ఇట్ ఈస్ lambda by 2 mu sin theta. సో lambda by 2 mu sin theta. సో whereas సో రిజాల్వింగ్ పవర్ అనేది ఆపోజిట్ ఉంటుంది, అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. రిజాల్వింగ్ పవర్ ఈజ్ సో 2 mu sin theta by lambda. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిజాల్వింగ్ పవర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు lambda. ఇట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు lambda. సో ఇక్కడ ద if theta is very small, if theta is
very very small, so then the sin theta will tend to theta. So I can write, so the sin theta will tend to theta, so which tends to the tan theta. So therefore, so the tan theta is equals to what? Which is opposite by adjacent, r by d. So that means మీరు ఈ sin theta ప్లేస్లో r by d కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో sin theta ప్లేస్లో, సో if the theta is very small, sin theta ప్లేస్లో sin theta tends to theta, which is tends to tan theta, so which is r by d. సో బేసిక్ మ్యాథ్స్ అది. సో క్లియర్ అయ్యి పాట. చలో, సో నెక్స్ట్. సో ఫర్ ద టెలిస్కోప్, సో టెలిస్కోప్ ఏంటంటే వెరీ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని చూడడానికి టెలిస్కోప్ని యూజ్ చేస్తాం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ, సో లెట్స్ సే ఫ్రమ్ ద టెలిస్కోప్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ నేను చూస్తాం కాబట్టి, సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, టూ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో, సో డిస్టెన్స్ లెట్ ఇట్ బి, సో ద d minimum. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ r, సో లెట్ దిస్ స్మాల్ యాంగిల్ d theta. సో ఈ d theta వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ బై ఫార్ములా అనే డైరెక్ట్, సో విచ్ ఈస్ 1.22 lambda by d. సో దిస్ ఈజ్ అ d theta, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఈ టెలిస్కోప్ కేస్లో, సో ఈ పార్ట్ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్క్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్, దిస్ ఈజ్ ఆర్. సో ఈ యాంగిల్ d theta, సో ఇది వచ్చేసి d minimum, మనకి ఇది వచ్చేసి d minimum. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, సో ద d minimum ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r d theta. సో ద d minimum ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r d theta, ఆర్క్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇక్కడ నుంచి, సో ద d minimum ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ d theta ప్లేస్లో 1.22 lambda by d. సో దేర్ ఫోర్, సో ద d minimum, సో వాట్ ఈస్ ద d minimum? సో ద d minimum is nothing but resolving limit. So the resolving limit of the telescope is, so 1.22 into r lambda by d. సో ఇది రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అనమాట. సో వాట్ అబౌట్ రిజాల్వింగ్ పవర్ అని అడిగితే క్వశ్చన్లో, సో ద రిజాల్వింగ్ పవర్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో రివర్స్, సో d by 1.22 r lambda. సో d by 1.22 r lambda. సో రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అండ్ రిజాల్వింగ్ పవర్. క్లియర్ ఆ కాన్సెప్ట్? సో ఫర్ ద మైక్రోస్కోప్ ఆర్ హ్యూమన్ ఐ అండ్ ఫర్ ద టెలిస్కోప్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్, సో క్వశ్చన్ చూడండి, సింపుల్ క్వశ్చన్స్, లెట్స్ డూ ఇట్ క్విక్లీ. సో అజ్యూమింగ్ హ్యూమన్ పీపుల్ టు హ్యావ్ ద రేడియస్ దిస్ మచ్, ఆర్ ఇచ్చారు. సో కంఫర్టబుల్, ఫర్ ఎ కంఫర్టబుల్ వ్యూయింగ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ 25 centimeters. సో ద మినిమమ్ సపరేషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ కెన్ హ్యావ్ హ్యూమన్ ఐ రిజాల్వింగ్ 500 nanometers. సో వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ సపరేషన్ అంటే రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అడుగుతున్నారు. సో హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద రిజాల్వింగ్ లిమిట్? సో ద రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో lambda by 2 mu sin theta, lambda by 2 mu sin theta. సో ఇక్కడ lambda ఇచ్చారు, సో ఎంత, 500 nanometers, 500 ఇంటూ 10 to the power minus 10 తీసుకోండి, ఓకేనా. 2 ఇంటూ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1 తీసుకోండి, ఎయిర్ మీడియంలో చూస్తున్నాం. సో ఇంటూ sin theta ఏం తీసుకోవాలి, సో ఫర్ theta ఈజ్ వెరీ స్మాల్, సో ద sin theta tends to theta which tends to tan theta. So from here, so the tan theta or theta will be equals to simply r by d from the diagram. ఇక మళ్ళీ డ్రా చేయట్లేదు నేను ఇక్కడ, సింపుల్గా r by d. సో నాకు r రేడియస్ తెలుసు, సో d తెలుసు, సో రేడియస్ ఇంత, సో d వచ్చేసి 25 centimeters. సో దిస్ ఈస్ I can write, so r is how much, 0.25 centimeters, 0.25 into 10 to the power minus 2. సో ఇప్పుడు బై స్మాల్ d, ఇక్కడ ఈ sin theta ప్లేస్లో నేను రాస్తున్నాను అంటే r by d రాస్తున్నాను. సో r ఇక్కడ రాశాను, సో d మళ్ళీ కింద రాస్తే అది పైకి వెళ్తుంది కదా. సో d ఈజ్ 25 into 10 to the power minus 2. సో 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 gets cancel. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ, సో 500 అంటే 5 into 10 to the power minus 8, సో బై 2, సో ఇంటూ 25. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 25 into 10 to the power minus 2 రాసుకోండి మళ్ళీ, సో 0.25నే. సో ఇక్కడ 25 క్యాన్సిల్, సో దిస్ గోయింగ్ టు బి 2.25 ఇంటూ, సారీ 2.5 నాట్ 25, సో 2.5 ఇంటూ 10 to the power minus 6, అంతేనా. సో 2.5 ఇంటూ 10 to the power minus 6, 2.5 అయినా, ఆర్ ఎనీ జీరో దట్ వీ మిస్డ్, ఏదో జీరో మిస్ అయింది, 2.5 రాదు, సో 25 వస్తుంది అనుకుంటాను. సో లెట్స్ అగైన్ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్ గైస్.
సో ల్యాండా ఎంత ఇచ్చారు 500 ఇంటూ 9 కదా, ఎస్ ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసాం. సో 10⁻⁻9, సో నానోమీటర్ కదా. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, 500 అంటే 5 ఇంటూ 10⁻⁻7, సో ఇంటూ 25 బై, సో 2 ఇంటూ, సో 1 సో ఇక్కడ 25 ఇంటూ 10⁻⁻2 రాసుకోండి. సో ఇప్పుడు 25 క్యాన్సిల్. సో దెన్ దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 2.5 ఇంటూ 10⁻⁻5 వస్తుంది ఇది పైకి పంపిస్తే. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు నేను, 25 ఇంటూ 10⁻⁻6 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 25 మైక్రోమీటర్స్. సో ఆప్షన్ డి. ఓకేనా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. డన్ గైస్. చలో, సో డయామీటర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఐ లెన్స్ ఇచ్చారు. సో వాట్ విల్ బి ద మినిమమ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పాయింట్స్ టు రిజాల్వ్ దెమ్, అంటే రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అడుగుతున్నారు. సో విచ్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ 50 మీటర్ ఫ్రమ్ ఐ. సో ద వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. సో మనకి ఫర్ ద హ్యూమన్ ఐ ద రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఫార్ములా ఈజ్ λ/2 μ sin θ. అవునా. సో sin θ ప్లేస్లో మీరు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా, r/d బ్లైండ్గా. సో యూ కెన్ రైట్ r/d. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములానే మేక్ చేయండి దానికి. రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక r/d రాస్తే, సో r పైకి వస్తుంది, d పైకి వస్తుంది, λ/d/2 μr రాసుకోవచ్చా. ఇక్కడ r/d రాశాను, సో d పైకి వచ్చేస్తుంది, λ/d/2 μr. సో ఇక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 5 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ 10⁻⁻10. λ 5000 కదా, 5 ఇంటూ 10⁻³ రాసా 5000ని. యాంగ్స్ట్రమ్ అంటే 10⁻⁻10. స్మాల్ d ఎంత, సో స్మాల్ d ఇట్ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 50 మీటర్, 50 డైరెక్ట్ ఇచ్చేశారు, బై 2 ఇంటూ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1 తీసుకోండి. సో దెన్ r, సో r ఎంత ఇచ్చారు, సో 2 mm ఇచ్చారు. సో ద డయామీటర్ 2 mm, రేడియస్ 1 mm అవుతుంది. ఓకేనా, టేక్ కేర్. సో 1 mm అంటే 1 ఇంటూ 10⁻⁻3. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందో చూడండి. సో 5, సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 25. సో 25 ఇంటూ 5 125 రైట్. సో ఇంటూ 10⁻, ఈ 3 కూడా పైకి వెళ్తే 10⁻6. సో ఇంటూ 10⁻10. సో 10⁻4 అంతేనా. 1, సో 1.125 ఇంటూ 10⁻4. సో దాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 1.25 ఇంటూ 10⁻2 రాసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఈస్ 1 ఆప్షన్స్ ప్రకారం ప్రొసీడ్ అవ్వండి. సో 10⁻2 అంటే సెంటీమీటర్స్. సో 1.25 సెంటీమీటర్స్. క్లియరా కాన్సెప్ట్. చలో, సో దిస్ క్వశ్చన్ డన్. So the ratio of the resolving powers of optical instruments for the two wavelength. So resolving powers of optical microscope. So microscope ki, so the resolving power is inversely proportional to lambda kada. We know this one. So first one λ1 ఇచ్చారు, second one λ2 ఇచ్చారు. సో నాకు ఇప్పుడు, సో resolving power of 1 by resolving power of the second one కావాలి. సో the ratio of the resolving powers కావాలి. సో సింపుల్గా λ2 by λ1 రాసుకోవచ్చా. So λ2 is 6000 by λ1 is 4000. So direct question. So 4 1.5 times. So therefore, so the ratio is 1.5. So which is nothing but 3/2. Antena. So the ratio will be 3/2. Antena, easy question, right? So direct formula based. So ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేస్తారా, టెలిస్కోప్ ఫార్ములా ఇచ్చారు. సో 10 centimeters diameter అంటే is situated at a distance 1 kilometer. క్యాపిటల్ డి ఇచ్చారు 1 కిలోమీటర్. సో ద మినిమమ్ డిస్టెన్స్ ఏమడుగుతున్నారు మనల్ని, సో ద మినిమమ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ కెన్ బి రిజాల్వ్డ్ బై ద టెలిస్కోప్ వెన్ ద మీన్ వేవ్ లెంత్ ఈస్ గివెన్. సో రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అడుగుతున్నారు. సో ద రిజాల్వ్ డి మినిమమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ టెలిస్కోప్లో వాట్ ఈస్ ద డి మినిమమ్, సో దట్ ఈస్ రిజాల్వింగ్ లిమిట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, so 1.22 lambda r by d antena. So the resolving limit, so which is 1.22 r lambda by, so the d. So అదే ఫార్ములా రాశాను. సో జస్ట్ ఇక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. సో 1.22 అలానే ఉంచండి. సో ల్యాండా ఇచ్చారు 5 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ 10⁻⁻10. సో ఆర్ ఎంత ఇచ్చారు, సో హ్యాస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఆఫ్ రేడియస్ డయామీటర్ 10, రేడియస్ ఏమవుతుంది 5 ఇంటూ 10⁻², 5 సెంటీమీటర్స్ అంటే 5 ఇంటూ 10⁻². సో బై క్యాపిటల్ డి ఎంత డిస్టెన్స్లో 1 కిలోమీటర్.
So 1 into 10 to the power 3 meters. So 10 to the power 3, 10 to the power 3 cancel. So right, 1.22 into 5, next into 5. So into 10 to the power minus 12. So ఇది 25. అంతేనా? So 25 into 1.22 into 10 to the power minus 12. So ఎంత వస్తుందో చూడండి, 25 into 7. So you guys do the calculation. So whatever the answer that you, so approximately, so you'll get somewhere around in mm or something like that. Okay na? So directly మనకు d minimum resolving limit అడిగారు, the distance between the two objects. So 1.22 lambda r by d. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇక 1.22 r lambda by d, రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అడిగారు కాబట్టి. సో r వాల్యూ తెలుసు, లాంబ్డా వాల్యూ తెలుసు, అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, దట్స్ ఇట్. సో వి డి నాట్ డూ ఎనీథింగ్. 1.22 అలానే ఉంచండి, లాంబ్డా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, సో అలానే r వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, సో క్యాపిటల్ D వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? క్లియర్? సో డూ దట్ క్యాల్కులేషన్. సో నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ పోలరాయిడ్స్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. సో బేసిక్గా మనకు లైట్ అనేది మెకానికల్ వేవ్ అని చెప్పారు ఎవరు, హైగన్స్ థియరీలో. బట్ తర్వాత అది ఏమని ప్రూవ్ అయింది, సో లైట్ ఈజ్ ఏ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అని ప్రూవ్ చేసాం. సో ఇది లాంగిట్యూడినల్ వేవ్, దానికి మీడియం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పారు. సో తర్వాత సో ఈథర్ హైపోథసిస్ అని కూడా ఇచ్చాడు, సో అది కూడా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదని చెప్పాను మీకు హైగన్స్ థియరీలో. సో నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే, ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ దట్ లైట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, సో అంటే నాన్ మెకానికల్ వేవ్, సో విచ్ డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ మీడియం. సో లైట్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ లైట్ ఎలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది, మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్లో చూసాం. సో దాని ప్రాపగేషన్ ఎక్స్లో ఉంటే, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైలో ఉంటే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జెడ్లో ఉంటుంది. సో లేదంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైలో ఉంటే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జెడ్లో ఉంటే, వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఎక్స్లో ఉంటుంది. అవునా? అదే రాశాను నేను. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్ are mutually perpendicular to each other in the case of propagation of waves. సో ఇవి ప్రాపగేట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే, సో ఈ రిఫ్లెక్షన్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి. సో నౌ సో వాట్ ఈజ్ అన్పోలర్, ఈ లైట్ ఇలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది అంటే 3 డైమెన్షన్లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒక డైరెక్షను, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒక డైరెక్షను అండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఇంకొక డైరెక్షను. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనకి సో అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటే ఏంటి, పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటే ఏంటి, పార్షియలీ పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటే ఏంటి. సో ఇన్ ఆర్డినరీ లైట్, సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రిఫర్డ్ డైరెక్షన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. సో ద వేవ్ కమ్ ఇన్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ర్యాండమ్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉందనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉండొచ్చు, లేదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉందనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉండొచ్చు. ఆ రెండు అయితే కంపల్సరీ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి. బట్ ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైలో ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జెడ్లో ఉండి అలా రూల్ ఏం లేదు దేంట్లో, ఒక ఆర్డినరీ లైట్లో. సో దాన్నే మనం అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాం. సో ఆ రెండు అయితే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి, బట్ ఏ డైరెక్షన్లో పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయో చెప్పలేము. ఇలా ఉన్నా పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నట్లే, ఇలా ఉన్నా పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నట్లే, సో ఇలా ఉన్నా పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నట్లే. ఓకేనా? సో అవి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటాయో చెప్పలేము, బట్ పర్పెండిక్యులర్గా మాత్రం ఉంటాయి. సో అలాంటి లైట్ని మనం ఆర్డినరీ లైట్ ఆర్ ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాం. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ నాట్ డిటర్మైన్డ్, దట్ లైట్ ఈస్ ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. సో అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్స్ అక్కర్స్ సిమెట్రికలీ ఇన్ ఆల్ పాసిబుల్ ప్లేన్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఇటువైపు ఉందనుకోండి, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్గా సో ఇటు ఉండొచ్చు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లెట్స్ సే వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఇటు అయిపోయింది, సో ఇటు ఉండొచ్చు పర్పెండిక్యులర్గా. సో వేవ్ ప్రాపగేషన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఎటైనా ఉండొచ్చు, ఇటే ఉండాలని ఏం లేదు. సో ఆ లైటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. ఓకే, సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. సో జనరల్గా సో మనం అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్, రైట్? సో ఇది అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. సో పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటే సో సమ్ పర్టికులర్ పాస్ యాక్సిస్ నుంచే పాస్ అవుతుంది అనమాట. కొంచెం ముందు చూద్దాం. ఓకే, సో పోలరాయిడ్స్ ఆర్ ద లాంగ్ చైన్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అలైన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. పోలరాయిడ్ అనేది ఒక డివైస్ అనమాట. సో దే ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షీట్స్. సో ఎవ్రీ పోలరాయిడ్ హ్యాస్ పాస్ యాక్సిస్. హియర్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఇది వర్టికల్ పాస్ యాక్సిస్ పోలరాయిడ్. ఇది ఒక పోలరాయిడ్ తీసుకుంటున్నాను విచ్ ఈజ్ ద హారిజాంటల్ పాస్ యాక్సిస్ పోలరాయిడ్ ఇది. ఓకేనా? సో ఇలా పోలరాయిడ్స్కి డిఫరెంట్ పాస్ యాక్సిస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏ polarized light is the one which contains vibrations of the electric field vector
ఓన్లీ ఇన్ వన్ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్. సో లెట్స్ సే వేవ్ ప్రాపగేషన్, ఇది ఆర్డినరీ లైట్ ఎలా ఆప్టైన్ చేస్తారంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో అయినా వేవ్ ప్రాపగేషన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే అది అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. సో ఈ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే సో ఒక పోలరాయిడ్ ద్వారా పాస్ చేసా, ఇలా పాస్ చేస్తే దీని నుంచి ఈ లైట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏవైతే వర్టికల్గా ఉన్నాయో సో అవే వస్తాయి మనకి. ఇక అవునా, ఈ వర్టికల్ పాస్ యాక్సిస్ ద్వారా ఏవి ఫామ్ అవుతాయి, సో ఏవైతే వర్టికల్గా ఉన్నాయో సో అవి మాత్రమే బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో మిగిలినవి రావు. సో అంటే ఇక్కడ వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఇటువైపు ఉందనుకోండి, ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్. సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకుంటే, ఇంతకుముందు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా గజిబిజిగా ఎటువైపు పడితే అటువైపు ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ ప్లేన్, సో ఒకటే ప్లేన్లో పర్పెండిక్యులర్ టు ద వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఉంది. సో ఇది పోలరైజ్డ్ లైట్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ అ పోలరైజ్డ్ లైట్. సో దిస్ ఈజ్ అ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. క్లియరా? సో పోలరైజ్డ్ అండ్ అన్పోలరైజ్డ్. సో నెక్స్ట్, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫినామినా ఈజ్ నాట్ కామన్ టు ఇన్ లైట్ అండ్ సౌండ్ వేవ్స్? లైట్ అండ్ సౌండ్ వేవ్స్లో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఉంటుంది. డైఫ్రాక్షన్ కూడా లైట్కి ఉంటుంది, వేవ్కి ఉంటుంది, సో సౌండ్కి ఉంటుంది. సో కొహరెన్స్ కూడా లైట్కి ఉంటుంది, సౌండ్కి ఉంటుంది. బట్ పోలరైజేషన్ అన్నది ఓన్లీ లైట్కి ఉంటుంది, సౌండ్కి ఉండదు. సో కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కామన్ ఇన్ లైట్ అండ్ సౌండ్. సో నాట్ ఫర్ సౌండ్. పోలరైజేషన్ ఫినామినా అన్నది సౌండ్కి ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ సౌండ్. డనా? క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? చలో. సో నెక్స్ట్, హౌ డు వీ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ పోలరైజ్డ్ లైట్, అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అండ్ పార్షియల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్? సో ఇక్కడ సో ద ఫస్ట్ థింగ్, సో పోలరైజ్డ్ లైట్ని, అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని సో మనం పోలరాయిడ్ ద్వారా పంపిస్తే సో నౌ సో ద ఇంటెన్సిటీ విచ్ రిమైన్స్ సేమ్, సో ద ఇంటెన్సిటీ రిమైన్స్ సేమ్, సో దట్ ఈస్ ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. సో ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకున్నామా. సో ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈజ్ ద వన్ సో హూస్ ఇంటెన్సిటీ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో లెట్స్ సే సో ఇప్పుడు మనం ఒక అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఉంది. సో దీన్ని లెట్స్ సే సో వర్టికల్ పాస్ యాక్సిస్ ద్వారా పంపించా ఫస్ట్. సో వర్టికల్ పాస్ యాక్సిస్ ద్వారా పంపిస్తే నాకు ఇలా వచ్చింది పోలరైజ్డ్ లైట్ ఇది. సో ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ I0 ఉంటే అన్పోలరైజ్ది, పోలరాయిడ్ ద్వారా పంపించిన తర్వాత దాని ఇంటెన్సిటీ ఏమైందంటే హాఫ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సో ఇదే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని సో పాస్ యాక్సిస్ని 90 degrees రొటేట్ చేయండి. అంటే వర్టికల్ పాస్ యాక్సిస్ని హారిజాంటల్ పాస్ యాక్సిస్ చేశా. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇంటెన్సిటీ ఏమొస్తుంది, సో ద ఇంటెన్సిటీ ఇలా ఉన్నాయి వస్తాయి బయటికి దీంట్లో నుంచి. సో అప్పుడు సో ద ఇంటెన్సిటీ రిమైన్ సేమ్, అగైన్ I0/2. సో ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈజ్ ద వన్ ఆర్ రొటేటింగ్ ద పోలరాయిడ్ బై 90 degrees. మనం పోలరాయిడ్ని 90 degrees రొటేట్ చేస్తే దాని ఇంటెన్సిటీ అన్నది ఏం చేంజ్ అవ్వదు. దీన్ని అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాం. సో ఇంటెన్సిటీ రిమైన్స్ సేమ్, so the intensity remains same. So this is the unpolarized light. So whereas so polarized light ante etante, let's say ఇది polarized light అనుకుందాం. సో ఈ polarized light ని మనం దేని ఒక వర్టికల్ పోలరాయిడ్ ద్వారా పంపించాం. సో ఇట్స్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బి I0. ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ కూడా I0 ఉంటుంది, ఎందుకంటే అన్నీ కూడా వర్టికల్ పాస్ యాక్సిస్ ద్వారా ఫామ్ అయినాయి. ఇక్కడ I0 ఉంటే ఇక్కడ కూడా I0 ఉంటుంది. సో ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను, అన్పోలరైజ్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నౌ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద పాస్ యాక్సిస్, సో ఈ పోలరైజ్డ్ లైట్ని, సో దిస్ ఈజ్ పోలరైజ్డ్, మై బ్యాడ్, దిస్ ఈజ్ పోలరైజ్డ్. సో ఇక్కడ సో మనం పాస్ యాక్సిస్ని వర్టికల్గా ఉన్నదాన్ని హారిజాంటల్గా చేశా. సో అప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది, సో ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బికమ్ 0. అంతేనా? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒకటి కూడా పాస్ అవ్వదు. సో ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బికమ్ 0. సో అంటే ద ఇంటెన్సిటీ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ మ్యాక్సిమమ్ టు 0. సో ద ఇంటెన్సిటీ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ద పోలరైజ్డ్ లైట్. సో పార్షియల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటే ఏంటంటే అది 0 నుంచి
90 అంటే మ్యాక్సిమం టు మినిమం చేంజ్ అవుతుంది. సో ద పార్షియల్లీ పోలరైజ్డ్, సో ఐల్ రైట్ ద పార్షియల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్లో సో ఇంటెన్సిటీ చేంజెస్, ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఇంటెన్సిటీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ మ్యాక్సిమం టు మినిమం. సో దాన్ని పార్షియల్లీ పోలరైజ్డ్ అంటాం, మ్యాక్సిమం టు మినిమం. ఓకేనా, క్లియర్ గైస్? సో దిస్ ఈజ్ ద unpolarized, polarized and partially polarized light. Done. So next, so intensity of the polarized light when it passes through the polaroid. So the angle between two polarides is 0. So let's take this is the unpolarized light. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా ఒక పోలరాయిడ్ ద్వారా పంపించాను. సో ఇంకొక పోలరాయిడ్ కూడా యాంగిల్ 0, అంటే అది కూడా వర్టికల్ పాస్ యాక్సిసే. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పంపిస్తే ఫస్ట్ మనకి ఇంటెన్సిటీ ఏమొస్తుంది? సో ద ఇంటెన్సిటీ దట్ వీ గెట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0/2. సో ఇక్కడ I0 ఇంటెన్సిటీ అయితే సో ఇక్కడ I0/2 అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ దీంట్లో నుంచి ఇవన్నీ వెళ్తాయి కాబట్టి ద ఇంటెన్సిటీ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో ద I0/2 ఓన్లీ ఇంటెన్సిటీ. Okay, so whereas, so if the two pass axis, the angle between them is 90. So ఇది unpolarized light. So first దీన్ని vertical pass axis ద్వారా pass చేశాను. So let's pass it through vertical pass axis. So తర్వాత let's pass it through the horizontal pass axis. So vertical pass axis ద్వారా pass చేసినప్పుడు సో ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ I0 ఉంటే సో ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ I0/2 అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఈ వర్టికల్వి హారిజాంటల్ నుంచి వెళ్ళవు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ 0 అయిపోయింది. సో ఇది రెండు పోలరాయిడ్స్ 90 డిగ్రీస్లో ఉంటాయి. సో అదే నెక్స్ట్ కేసులో సో ఇఫ్ ద పాస్ యాక్సిస్ బిట్వీన్ టూ పోలరాయిడ్స్ ఈజ్ టీటా. సో సమ్ టీటా రొటేట్ అయ్యాయి అనుకోండి, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. ఓకేనా, సో ఇది ఇక్కడ ఒక పోలరాయిడ్ ఉంది. సో లెట్స్ కన్సిడర్, సో ఇప్పుడు ఈ పోలరాయిడ్ని లెట్స్ కన్సిడర్ ఇఫ్ యూ రొటేటెడ్ బై అన్ యాంగిల్ సమ్ టీటా. సో అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుందో మీకు తెలుసు, I0 నుంచి. సో ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ వచ్చేసరికి I0/2 అవుతుంది. సో దిస్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బికమ్ I0/2. సో బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుందంటే సో ఈ ఇంటెన్సిటీలో I0/2 ఇంటూ సో మనం ఎంత రొటేట్ చేసాం cos² θ, ఈ ఇంటెన్సిటీ ఇంటూ I0, ఇక్కడ I0/2 వస్తే I0/2 ఇంటూ cos² θ. ఓకేనా, సో ఇందులో చేంజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మనకు అడిగితే క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి అడుగుతారు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో యూ గైస్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈజీలీ. సో టూ పోలరాయిడ్స్ P1 అండ్ P2 ప్లేస్డ్ విత్ దేర్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ప్లేస్ చేశారు. సో unpolarized I0 is incident on the P1 and a third polaroid P3 is placed between P1 and P2. See, first P1, P2 perpendicular గా ఉన్నాయి. సో P1 vertical polaroid ఉంటే సో P2, P3 horizontal polaroid. సో అంటే ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో polaroid P3 is kept between P1 and P2 such that its pass axis makes an angle 45 degrees with the P1. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సో దీనికి సో ఎంత యాంగిల్ అంటే θ 45 డిగ్రీస్. సో θ 45 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసాం. సో నౌ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ త్రూ P2 ఈజ్, సో ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చే లైట్ రేది ఇంటెన్సిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ టూ పోలరాయిడ్స్ ఉన్నాయి P1 అండ్ P2. సో ఆ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ 90, ఇది వర్టికల్ పోలరాయిడ్ అయితే ఇది హారిజాంటల్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్, సో మధ్యలో ఇప్పుడు ఇంకొక పోలరాయిడ్ పెట్టారు P3. సో ఇది ఫస్ట్ పోలరాయిడ్కి 45 డిగ్రీస్లో ఉంది. నౌ లెట్ మీ టేక్ సో ఇది ఇంటెన్సిటీ I అనుకుందాం, సో లేదంటే సమ్ I0 అనుకుందాం. సో దీని ఇంటెన్సిటీ I0 ఉంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పాస్ అయ్యేసరికి సో ద ఇంటెన్సిటీ విల్ చేంజ్ టు సో I0/2. ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి సో ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బికమ్ సో I0/2 ఇంటూ సో ద cos² θ. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ I0/2 ఇంటూ cos² 45 డిగ్రీస్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి యాంగిల్ ఎంత రొటేట్ అయింది?
45 రొటేట్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత, ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. సో ఇది 45 డిగ్రీస్ ఉంటుంది దీనికి, సో దీనికి కూడా 45 డిగ్రీస్ ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్గా. సో దేర్ఫోర్ ఇది ఎంత, I0/2 ఇంటూ సో 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/2. సో I0/4. సో ఇప్పుడు ఈ I0/4 నుంచి మళ్ళీ వచ్చేది ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, సో I0/4 ఇంటూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ దీని యాంగిల్ cos స్క్వేర్ 45. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్, అర్థమైందా? ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి, ఇది దీనికి 45లో ఉందంటే ఇది దీనికి 45లోనే ఉంటుంది కదా. కాన్సెప్ట్ క్లియరా? సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది, I0/4 ఇంటూ సో 1/√2 హోల్ స్క్వేర్. సో ఫైనల్లీ I0/4 ఇంటూ 1/2. సో విచ్ ఈస్ అగైన్ ద ఫైనల్ I0/8. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ I0/8. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. క్లియర్? గుడ్. Next. So now the uses of the Polaroid, just the theory part. So these are the uses of the Polaroid, just note them down. So now polarization by the reflection. It is observed that when unpolarized light is reflected from a surface, so then of a transparent material glass, the reflected light becomes partially plane polarized. So ఒక unpolarized light reflect అయితే, so some part will get refracted, some part will get reflected. ఓకేనా, some part అన్నది రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది, సమ్ పార్ట్, సో ఇలా సమ్ పార్ట్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ సమ్ పార్ట్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్. సో ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయినది, ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ బికమ్స్ పార్షియల్లీ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్. ఓకేనా. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్. సో ఎంత పోలరైజ్ అయింది అన్నది ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బ్రూస్టర్స్ లా ఏం చెప్తుందంటే, see here. So the Brewster's law, it is observed that when reflected ray is perpendicular to the refracted ray, ఇదొక unpolarized light, సో ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర ఇలా అయింది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రే గెట్స్ రిఫ్రాక్టెడ్, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రే గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్. సో ఇప్పుడు it is observed that when reflected ray is perpendicular to the refracted ray, so this is a reflected, this is a perpendicular to the refracted ray. So the reflected ray is polarized with its electric vector perpendicular to the plane of the incidence. So incident plane ki ee electric vector anadi complete ga perpendicular ga undi ani annaru. So ante ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ఐపీ అనుకుంటే, సో ఇది కూడా ఐపీ అవుద్ది కదా, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఈ యాంగిల్ 90 degrees, సో ఇది వచ్చేసి ఆర్, అవునా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సో బ్రూస్టర్స్ లా ద్వారా నేను ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, సో దిస్ టోటల్ యాంగిల్ ఈజ్ 180 కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో నౌ ఐ కెన్ రైట్, సో ద ఐపీ ప్లస్ 90 ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180. ఓకేనా, 90 ప్లస్ 180, 90 ప్లస్ ఐపీ ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180. సో కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఐపీ ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180. సో ఇక్కడ నుంచి సో ద ఐపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో 90. ఈ 90 నాడు పంపిస్తే 180 మైనస్ 90 ఈజ్ 90. సో ఐపీ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 90 మైనస్ ఆర్, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 మైనస్ ద పోలరైజ్డ్ యాంగిల్. ఐపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పోలరైజ్డ్ యాంగిల్. సో ఇప్పుడు if you guys apply the concept of the see here, ikkada reflect, idi incident ray, unpolarized light. So ippudu idi some part of it getting refracted, some part reflected. So idi ip, so idi 90, idi r. Okay na. So ikkada refract avutundi gaani dini yokka refractive index mu తీసుకుంటే, so మనం the sin ip into so the refractive index of air medium, Snell's law apply చేస్తున్నాను. సో refractive index of air medium 1. సో then sin r into the mu into refractive index into the sin angle of the refraction here. సో ఇక్కడ సో the sin mu is equals to, I can write sin ip by cos sin r రాసుకోవచ్చా. ఇక్కడ mu is equals to sin ip బై సో సైన్ ఆఫ్ ఆర్ ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే 90 మైనస్ ఐపీ రాస్తున్నాను. రాసుకోవచ్చా, ఆర్ ప్లేస్లో 90 మైనస్ ఐపీ రాస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది మన కాన్సెప్ట్, సో ద మ్యూ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఐపీ బై కాస్ ఐపీ.
So which is mu is equals to, so tan IP. So this is nothing but the Brewster's law, where IP is the polarized angle or the Brewster's angle. So the IP is a polarized angle or the Brewster's angle. Ante a particular angle of incidence kaite, so the electric field vector will be perpendicular to the wave propagation. Appude kada manam dani polarized light anedi. So అవుతుందో ఏ యాంగిల్కి అవుతుందో దాన్నే పోలరైజ్డ్ యాంగిల్ ఆర్ ద బ్రూస్టర్స్ యాంగిల్ అంటాం. సో మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, బ్రూస్టర్స్ యాంగిల్ ఆర్ బ్రూస్టర్స్ ఫార్ములా. దిస్ ఈస్ బ్రూస్టర్స్ లా. క్లియరా కాన్సెప్ట్ ఇది ఎవ్రీవన్? చలో, సో ఇక 2 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం, క్లాస్ అయిపోతుంది. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చారు, ఫైండ్ పోలరైజ్డ్ ఆర్ బ్రూస్టర్స్ యాంగిల్. సో మనకి ద tan IP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ, అంతేనా? జస్ట్ నో వి డిరైవ్డ్ ద tan IP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ. సో ఇప్పుడు సో ద మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్, మనకేం కావాలి? IP కావాలి. సో ద IP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? 4/3. సో ద tan IP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ 4/3. సో ఫ్రమ్ హియర్ IP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ద tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3. సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3 అంటే ఏ యాంగిల్కి 4/3 వస్తుంది tan? సో మీకు ఈ ట్రయాంగిల్ తెలుసు కదా. సో ఇది 37, సో ఇది 53, ఇది 90. సో ఇది 3, ఇది 4, ఇది 5. సో ఇప్పుడు 4/3 ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ tan 53కి వస్తుంది, అంతేనా? 4/3. సో కాబట్టి సో ద IP విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 53 degrees. ఆప్షన్ బి. క్లియర్? చలో. సో ఇఫ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఎయిర్ ఈజ్ 45 degrees, క్రిటికల్ యాంగిల్ ఇచ్చారు, బ్రూస్టర్స్ యాంగిల్ ఫైండ్ చేయమన్నారు. సో మీకు క్రిటికల్ యాంగిల్కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి రిలేషన్ తెలుసు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/sin c, అంతేనా? సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/sin c ఆర్ sin c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/μ. సో ద సేమ్ థింగ్. సో ఇక్కడ సో ద మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/, సో మనకి క్రిటికల్ యాంగిల్ ఇచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్? 45. సో కాబట్టి సో ద మ్యూ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 1/√2. సో ఇక్కడ నుంచి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √2 వచ్చింది. సో మ్యూ √2 వస్తే సో మనల్ని ఏమన్నారు? బ్రూస్టర్స్ యాంగిల్ ఫైండ్ చేయమన్నారు. సో ద tan IP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ కదా. సో ఇక్కడ ద tan IP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? √2. అంటే మ్యూ అన్నది మనం క్రిటికల్ యాంగిల్ ద్వారా ఫైండ్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ ఇచ్చారు. ఈ రిలేషన్ మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ రే ఆప్టిక్స్లో. సో ఇక్కడ నుంచి IP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? సో ద tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ √2. సో ద బ్రూస్టర్స్ యాంగిల్ ఈస్ ద tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ √2. ఇక్కడ ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? సో దిస్ క్వశ్చన్ యూ జస్ట్ okay, do this question as well. So unpolarized light is incident on from air on a plane surface material of refractive index mu. Okay, so at particular angle of incidence I, it is found that the reflected and the refracted rays are perpendicular. So unpolarized light ila incident ayindi air nunchi some medium ki. So some part of the ray gets refracted, some part of the ray gets reflected. So ఇప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంట? రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే పర్పెండిక్యులర్ అయ్యాయంట. సో అంటే బ్రూస్టర్స్ లా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్? సో ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ పోలరైజ్డ్ విత్ ఇట్స్ electric vector parallel to the plane of the incidence. No. So the reflected light is polarized with its electric vector perpendicular to the plane of incidence. This is correct. So I is equals to sin inverse of mu కాదు. So I is equals to tan inverse of 1/mu కాదు. So it must be, so the tan I is tan IP is equals to mu. So this must be the correct. So ఇది కూడా wrong. Okay na? So the correct option is option B, direct concept based question. Okay na? So that's it all about from my end for the chapter. So wave optics ikkada complete అయిపోయింది. So especially Eamcet double slit experiment, next single slit diffraction, దాని తర్వాత polaroid concept, దాని తర్వాత Brewster's law, then Huygens theory, so then constructive interference, destructive interference based question మీద ఫోకస్ చేయండి. ఓకేనా? సో టిల్ దెన్, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. ఇక న్యూ చాప్టర్ దట్ ఈస్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం మనం. సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎంసెట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు. సో కొంచెం ప్రాపర్గా లెక్చర్స్ వినండి.
మన ఏంటివి, సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్, ఆటమ్స్, న్యూక్లియై అండ్ సెమీ కండక్టర్స్, 4 చాప్టర్స్తో మనకు సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఓకే, సో చలో గైస్, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ సో విత్ అ న్యూ చాప్టర్. సో టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్, బై.